Hello. Join meeting. Where join? Chakwani stima ilikuwa imepotea. Stima imepotea. Stima imepotea. Nilijua tu. We continue. So we are looking at memory, direct memory access. We are saying basically direct is that allows a device to access memory directly without the intervention of the processor. Direct memory access, we are saying, is a feature, is a concept that allows a device to access memory. Hii memory ni nini? Primary memory, directly without the intervention of processor. Now, for example, if you have a keyboard I'm a mouse. Keyboard is an example of an input device. Mouse is also an example of an input device that allows you to enter data. So for a keyboard to transmit data ipeleke kwa memory, meaning if I type data using the keyboard, anything I type inatuma direct to the memory kwa RAM. But before ituma, it means the processor has to oversee, has to monitor that operation. So what the keyboard will do, kama iko na data, it request processor. How? By sending to the processor a signal. And this signal inaitwa data ready signal, meaning inaambia processor kuwa it has data yenye nataka itume kwa RAM. The processor lazima iangalie all other devices that falls under input. Kama we have the mouse and other devices on that computer, if at that given time yenye keyboard inataka kutuma data, at that time we have another input device sending data kwa memory, processor itaambia keyboard ingoje until that device yenye itakuwa natuma ya maliza ama yache. So we are saying if the keyboard has data and it wishes to send this data to the RAM, what it will do, it will ask for permission from the CPU by sending a signal to the CPU. Once the CPU receives that signal, it will look at all other input devices connected to that computer. If at that time we have an input device which is sending data, the processor will send another signal to the keyboard telling the keyboard to wait until that device imemaliza, ndio keyboard iambie kutu Cha uko? Ameenda. Ni kweo. Najua kuna watu kuna class sahi. Wacha first aid. Simuende. Sisi watu wacha tuende. Twendeni. Kwani mnaenda? Ndio amerudi. Tuko na first aid. Chukua ilari uende na yeye. Wewe zima mtoto. Mtoto lazima, kwani yeye ni moto? Ndio mshindwa abembeleze mazi.
Picha natumia tarafa anaenda. Alafu alafu anaenda. Sharo, Yo, mambo. poa. Umekomea? Nimekusikia. Wapi Sean? Sean ako nje anacheza. Siku hizi namfukuza. Sasa ndakaa karibu naye. Esther. Hey. Yeah. Wewe Esther. Yeah. Esther. Yeah. Atumemiss nani? Kuna physical classes, sasa utamiss mpaka next year. Ni sawa. Hakuna kuslay sasa hadi next year. Sasa tunarudi shule, usikii nani amesema? Hebu Hakuna mwambie sasa. Sio unajua tuko na class. ni only high school na primary ndio zinarudi. Uko na class ya saa ngapi? Tuko na class. Saa ngapi? Sahi. Saa ngapi? Sahi. Iwezekani. Sahi. Haiwezekani. First Tuko na first aid. Class yetu First aid gani? class inaanza from 9 to 11. Sasa inaingiliaje hapa katikati class? Imeandikwa 10 to 11. Hapana, Eh, Ni 9. Nilala sana. so wacha nimalizie nikuachilie. Sawa. So tuende kwa secondary. Tumesema direct memory access is a feature that allows a device to send data direct to the memory via the intervention ya processor. That's how you can define. Secondary memory is a form of storage that stores data permanently. Permanently inamaanisha for a long period of time. For a long period of time. For example, 1 year, 1 month, etc. So there are various examples, the secondary storage, various examples. And these examples are based on the technology, the mechanism inatumia to store. So there are two forms of secondary storage. One, inaitwa nini? Optical storage devices. Number 2, inaitwa magnetic storage devices. Number 3, inaitwa solid state devices. Now, why do we need secondary storage? If a computer is on a primary storage, we need secondary storage because for one, this only transfer purpose. I want to come up with a file, I want to come up with data on one computer, then I transfer that data to another computer. Niko na data kwa mobile phone moja, then I want to transfer that music file to another mobile phone. I use what we call secondary storage devices. Number 2 is for security purposes. Security means I come up with data, I come up with a file, then I prevent access on that file. For one to access your file, lazima provide a given password or another form of what we call restriction. So on primary memory, we are saying ROM ndio non-volatile. Yani even if power goes off, still unaweza access kitu kwa ROM, but ROM ni read only. It cannot allow you as a user to store something on that device. So we need a device that allows our user to store data on it, and this device equal nini non-volatile. So one is secondary storage. So on secondary storage, I can be allowed to store something on it, and even if power goes off, it haitapotea. Then once I store something on that memory, I can go ahead and prevent access to that particular data or that particular file by using kitu kama password. Another one is for updating purposes. I come up with my CV na niseke referees. Ni save nini nikitafuta referees. After 1 week nipata referees, I come and add referees kwa my CV. So that's what we call updating, modifying existing data. We can only update data in saved on the secondary storage.
So basically, secondary storage differs in terms of storage capacity, in terms of the speed at which you can access data on that device, in terms of what we call mode of access, vile unatumia ku access na cost yake, in terms of acquisition na maintenance. So we have what we call structure ya secondary storage. So one inaitwa fixed devices, ingine ni removable. Fixed ziko ndani ya system unit. Ziko ndani ya system unit. Removable unazitoa, you just connect na unatoka. You connect kwa computer moja, you use it to store data, transfer data. Once you are done, unachomoa your device. Inaitwa removable devices. So we want to start with the first one, magnetic storage. Inatumia the concept of magnetism to store data, where data is stored in what you call magnetized spots and non-magnetized spots. A spot where we have magnetic field inaitwa magnetized spot. Ni iko na data 1 iko hapo. Remember, data inakuwa stored in zeros and ones. A spot where you don't have magnetic field, it means iko na data 0, what you call a non-magnetized spot. Examples of magnetic storage, moja ni hard disk, ingine ni nini? Floppy disk. Hard disk is of higher capacity in terms of size as compared to floppy disk. Floppy inaenda up to 3.7 megabytes size yake. Hard disk inaenda up to even 1 tetrabyte. Haya, another form of storage is optical storage. Inatumia laser light to store and access data. Inatumia laser. Examples, kuna blue array, compact disk na digital versatile disks. Now, another form yenye ko under secondary inaitwa what you call fixed na removable. Tumesema fixed, there are those devices that are internal, ziko ndani ya system unit, the housing ya computer. So huwezi itoa haraka. The removable haziko ndani, just plug it kwa hiyo machine, you use it, then you unplug it tena. So this is an example of a diagram ya hard disk. The hard disk of a computer looks like that. Iko na those components. We have two images za hard disk, but huwezi uliza kuchora. Sasa hii hata ushughulike na huwezi uliza ku name those parts. Those are parts. Mtu anafanya ICT as a course, anaweza uliza search. But nitaka tuone the components za hard disk. You have the spindle, disk. So data inakuwa written on what you call the platters. The platters. The read write head ndio ina store data, ndio ina add data kwa hiyo hard disk, ndio ina read from that hard disk. So iko attached to what you call the actuator arm, your arm. Then the actuator is in form of a motor. Na kazi yake is to make that actuator arm rotate. So that ikienda kurotate, ikirotate it means ina read data. Remember, data inakuwa stored in form of two circles, two tracks. Tunaenda circular. So lazima hii pia the read stroke write head ikuwe ikirotate. So ina rotate by the what you call the actuator, then rotate. So that you read data, also you add data on that particular storage component known as the platter. So basically those are the components. Platter in a store in form of what you call circles, ama tracks. These are shape of an image of a floppy disk. Zikuwa natumia kitambo floppy disk. Size yake ni 3.4. We have what you call flash disks. Flash disks. Ama unazita pen drive. So unatumianga sahi, you want to come up with a movie. There's a shop inauza movies. Just take your flash disk, unawekewa movie hapo, unakuja na watch on your TV. So they are portable, light in weight, and they have various capacities. Higher, we have what we call optical storage. Optical storage. Ya kwanza ni CD drive. CD drive ndio device ya kuread data stored on a CD. CD drive ndio device ya kuread data na kuadd data stored on a CD. CD drive. Device yenyewe under secondary ni CD-ROM. So CD-ROM ama CD2 meaning compact disk recordable
is a secondary storage device that uses optical ama laser principles. Alafu ina allow you to add data once. Data is written on it once. That's why it's recordable. Ukisha save data kwa CDR, huwezi kuja erase tena au save data ingine. Another form ni CDRW. CDRW ni ya kufanya nini? You can write data on it. After some time you erase, tena uandike ingine. So data is written on it several times. But pia inatumia nini? Laser. Tumesema CD drive ama CD-ROM is a component that device that can read data and write data on a CDR ama on a CDRW. Kama niko na CDR, niko na movie I want to watch using a computer, that device that will enable me see my movie, read data on that CDR ama CDRW inaitwa CD-ROM ama CD drive ukitaka. Then we go to DVD drive. DVD drive ama DVD-ROM is also a device that can read data stored on a DVD-R ama DVD-RW. Kama niko na data kwa DVD-R, DVD recordable, then device naenda kuitumia ku read data kwa DVD-R ni CDRW, iwezi read. Meaning CDR data stored on a CDR can allow me to write on it using a DVD drive ama CD drive. But kama niko na data kwa DVD, alafu naenda na connect kwa CD drive, hizi soma. Yani what I'm saying kuwa DVD-ROM na DVD drive can read data on a CD at the same time on a DVD. CD-ROM ama CD drive can only read data on a CDR ama CDRW. But kama niko na DVD, niko na data, nataka kusoma using CD drive, hizi soma. Hata kitambo walikuwa wanaona DVDs na kulikuwa na VCD. So we have what you call care za DVDs na CDs. You need to handle these devices very carefully. One, don't touch the center. Center ni kuna kwana a hole. After that, kuna what you call tracks. That's another from the center. So you don't need to touch that surface using your bare finger and any sharp object, because uta interfere na those tracks. Now data is written in form of tracks to circles. When you're not using that CD, yafaa uweke kwa protective cover. Isikuwe na dust. You need to keep that disk out of direct sunlight. Hizi vitu zinaulizwanga kwa exam yenu. Sijui utakram tu. Keep the disk away from dust, dirt ama moisture, because it can accumulate sana, ita interfere na data written on those disks. You cannot use a pencil or a pen to scratch through, guzaguze surface, CD. Now we have measurements of data. Measurements of data. How we can measure data? Ndio hizi hapa. We can measure data in bits. Kuna byte, kilobytes, megabyte, gigabyte, na terabyte, zikienda hivyo. So umepewa tu hapa 1 digit is equals to 1 bit. Na tumesema digit moja ni 1 ama ingine ni 0. 8 bits meaning 8 digits. Yani 1 na 0 ifike 8 is equals to 1 byte. 8 digits ama 8 bits is equals to 1 byte. 1000 bytes is equals to 1 kilobyte. Then 1024 kilobytes is same as 1 megabyte. 1024 megabytes is same as 1 gigabyte. So basically, that's what you call storage capacities, measurements. Haya, kuna factors to consider when purchasing a hardware device. One ni price yake. Na price inaenda hand in hand na budget uko nayo. I have 20,000, siwezi nunua memory ya 30,000 because I cannot afford. My budget is 20,000. So na spend your 20,000. Na angalia device iko kwa 20,000. Number 2 is the history ya manufacturer. Unaangalia manufacturer mwenye amekuwa kwa market for long, because that device can bring some challenges, alafu mpeleke backup, tengeneze for free ama a replace your device. But if I buy a mobile phone to a vendor ama supplier, next time ikileta challenge, ikienda kutafuta vendor hayuko,
It means mimi ndo nitasort your problem mimi mwenyewe. Number 2, you look at the warrant. Warrant is the period of time you are given. In case your mobile phone, in case your device has a problem, they can repair it for you for free, or they can replace it for free. So you consider a device yenye kona longer warrant periods. Kule yenye kona 1 year, ngine warrant ni 2 years, so utaende ile ya 2 years. Another one is usability. Usability inamaanisha this device you are buying like a mobile phone, unapewa document yenye file ikuguide vile utatumia mobile phone yako. You cannot just buy a TV na ina document ya kuguide vile utaiconnect, vile utaanza kuitumia. So each and every device, the manufacturer ana come up na document that will guide users on how they can use those devices. Inaitwa what you call documentation. So lazima ukinunua device pia ipewe nini? Documentation. If you buy a device that ina documentation, hiyo pia ni challenge. Then lastly is compatibility. I can buy a device needs work na other devices. It means that device is not compatible. So as at now tumeo combine Ecobank Chambers, sijui ama what, Mirema campus, Greenspan campus. Naona tu Esther anaongea tu na watu wa Greenspan peke yao. Si uongee na watu wa Ecobank pia. Unataja tu Samuel peke yake na Sharon. Ongea na mtu wa Mirema. If you cannot do that, it means you are not compatible. You are not compatible. So the hardwares can also be compatible or they cannot be compatible. It means a hardware is able to work with another hardware. If I buy a hardware na hizi work na hizi zingine, it means that hardware is not compatible. Now, any question? Niwaachile mwende class ingine. Next naingia software. Naenda mbio. Kuna mtu alikuwa anasema tunarudia vitu tumesoma. Naenda mbio. Next naanza vitu. Yes? Juu sasa naelewa kitu bana. Sasa mnashika? Bana. Kwa nini juu ya Zoom? Zoom iko sawa. Ama class na kwanga serious sana. Tunasemanga hivyo. Tunasemanga hivyo na kwanga serious. Class hata sielewi. Lakini Zoom inasaidia. So classes za Zoom ni mzuri, at least I can explain or uliza swali hapa hapo. So kuna quiz tunawekea. Sijui kama mnaiona on your side, quiz assignment. Umeiona? Events, hakuna upcoming events. Imeandikwa ICT assignment. Iko? Multiple choices na attempt ni moja tu. Nikikuwekea attempt moja na maana ukifanya na hujamaliza na power ipotee ama internet bando zako ziishe, utanipigia tena nipekee. Una attempt moja. Nenda kwa attempt nyingine ikapotea. Ikipotea hivyo lazima utanitafuta nikufungulie tena. Mbona hivyo sasa? Juu nimeweka hivyo juu ni multiple choices. Ingekuwa ni essay ya kuandika ningekuwekea 2 attempts. Sasa sitaki unifanyie, kuna mtu atanifanyia attempts 10 na nafanya nizimark nichukue moja mzuri. Atanipea kazi. Attempt swali 2 aende alale arudi tena attempt kingine hivyo. Kila attempt na mic itaniletea. So nani nitakuwa na mark tunarudia tu. Sasa kufanya attempt mingi ni kama kucheat. Hapana, si kama kucheat, lakini najua lazima hii online lazima utacheat. Lakini hii yangu ukianza kufanya kamera yake itawaka. Sasa nitakuona. Aya. Nitakuona. Ukianza kufanya tu nitakuona. Mbona unaona? Ama acha tu. Sasa kufanya attempts mingi inamaanisha each attempt unafanya itakuwa submitted kwa side yangu. Sasa mimi nikiziona zitaona vitu ukifanya 3 times nitaziona mara 3. So I have to mark hizo zote ndio nichukue yenye umeperform highest. Kama attempt moja umepata 5, ingine 6, ingine 8, so nitachukua ya 8.
So utakuwa umenipea kazi mingi ni kama niko na watu wengi wa kumark. Unaona? Ni kama mtu kama Work fail if you are attempting ni kuwa na challenge. Ambie tu mwalimu atakuresetia na ufanye tena. Akifanya hiyo exam unamuona kwa kamera. Mimi nakuona kwa kamera. Kama unatumia tu mobile phones, moja ya kugoogle lingine ya kujibu na kuona tu. Na kama unatumia the same phone. Sawa. Kama unatumia the same, the more una minimize kwa hiyo exam, unaenda mahali pengine kwa Google una type swali una Google. Unakuona tu na the way kama ni essay. Kama ni essay the uta Google unajua tu. Unajua kuna simu ziko na screen mbili wewe. Aje. Kuna mtu anaweza kuwa anafanya exam lakini kwa nusu ya screen ako Google. Kitu yenye umegoogle mtajua tu. Huwezi jua. Unajua. Mimi nitajua. Huwezi jua lakini ni sawa. Hebu Google nitakwambia. Wacha msi Google ushaniweka kwa spotlight. Sawa. Wacha niwache mwende another class sasa. Sawa. Bye. Tuonane bye. Bye.